kyeri mukola singa kyeyongerayo. I think it will be one of those examples that can become case studies for others to see. Kijja kuba kyakulabirako eri abo abalala okulaba. So I encourage reapers to continue doing that. Era njagala okuzzamu amaanyi reapers okusigala ng'ekikola. Now, planning for retirement, I think, is important. Okweteekateekera okuwummula kya nkizo. Because all of us here, kubanga ffenna wano, at some point we shall reach a stage where we will not be able to work actively. Tujja kutuuka ku kaseera ako, oba tulina okutuuka ku kaseera nga tetukyasobola kukola nga bwe tubadde tukola. Even Apostle who is very active right now, n'amutume ng'akyakola nga bw'akola kati. Now he doesn't drive. He used to drive for quite some time, but now he doesn't drive. Luli yali yeevuga naye kati takyevuga. So a time will come when he can still do many things, but they will be limited. Akaseera era kajja kutuuka ng'asobola okubaako byakola naye nga bitonotono. So for each of us, there is a time always comes when we have to either lay down our tools, ku ffenna abalwana era kiseera kijja kutuuka ng'olina okussa wansi ebikola, or hand over what we are doing to somebody else, okuwaayo ebyo bye tukola eri abantu abalala, like Pastor Nicholas told us in the morning. nga musumba Nicholas bwe yatugambye ku And makya. therefore there is a time will always come Ekiseera ekyo kijja kutuuka when we leave whatever we are doing actively, either to do something else or just to relax and basically not do much. Okutuuka nga tujja kutuuka ku kiseera ekyo nga tuleka ebyo bye tubadde tukola bulijjo, tubeeko ebirala bye tukola. So because of that, it is necessary to think about it. Ku lw'ensonga eyo kikulu nnyo okulowooleza ebiseera ebyo. Necessary to plan for it. Kikulu nnyo okubiteekateekera. Because many times, kubanga ebiseera bingi, when we leave work, active work, bwe tuva mu mirimu gino gye tukola kaakati, there are always many changes in our lives. Bintu bingi nnyo ebikyuka mu bulamu bwaffe. We work in a business, obadde olina bizinesi yo, in a company, with the government, obadde okola mu kampani, obadde okolera gavumenti. There are routines that we are used to all the time. Waliwo emitendera gye tubadde tugoberera bulijjo. There are things we expect all the time. Waliwo bye tubadde tusuubira bulijjo. There are colleagues we are working with. Waliwo bannaffe bye tubadde tukola nabo. There is nothing much to think about, to worry about, so long as you do your work properly. Tewali nnyo kyakweraliikirira kwasitobeera nga okola kyokola mu butuufu. But when we retire, naye bw'owummula, many of those things change. Ebintu ebyo bisinga bikyuka. You have to probably end up getting new relationships, new people to live with. Ebiseera ebisinga obaako olina okukola enkolagana empya oba okutandika okufuna abantu abapya b'obeera nabo. Many times for those ones relying only on employment income, abo ababadde babeerawo ku musaala gwokka, their income drops sometimes dramatically. Enfuna yo b'ennyingiza egwira ddala mu ngeri ekyewuunyisa. And if you have been used to a certain lifestyle, bw'obadde olina obulamu bw'obadde owennyumirizaamu, that can be very traumatizing. Ekyo kiyinza okukosa ennyo. When I retired, bwe yawummula, my pension, I was being paid a pension, yali asasulwa ssente eza pensoni, was just about 20% of the salary I used to earn. Yali asasulwa ebitundu 20 ku musaala gwe yali afuna. So adjusting from a certain amount to 20% was okuva ku ssente z'obadde ofuna paka ku bitundu 20. But I'd already put a few things in place. Yali alina by'ataddewo. So there was not much difference in my lifestyle when I left a formal job. Tewaaliwo nnyo njawulo y'amaanyi bwe yali awummudde kuva ku mulimu gwe. But in the Bank of Uganda, I have witnessed a number of people who also retired. Mu banka enkulu eya Uganda alina abantu bangi balabye abawummudde. But had not thought about this. Naye ng'ekyo tebakirowoozezzaako. And actually many of them died within a few years after they left. Era abasinga obungi bafa emyaka emitono nnyo nga bamaze okuwummula. Because first of all, they were doing nothing. There was no active work they were doing. Kubanga baali tebalina mirimu gy'amaanyi gye bakola. Many of them came from high pressure points in the Bank of Uganda when you are a director or a senior officer. Bava ku mirimu egy'amaanyi nnyo mu banka enkulu eya Uganda. The pressure of work is very high. Era entunnunsi ezibeera mu mirimu egyo giba gy'amaanyi. Targets are always very high. Ebyoluubirira n'ebyokukola biba by'amaanyi. So your thinking capacity is at its highest. Era okulowooza kukuba ku ntikko ddala. So when you leave that kind of environment suddenly, bw'ova mu mbeera eyo, and there's nothing you are doing, nga tolina kyoba kiddako ky'okola, it can be a problem. Kiyinza ate okubeera ekizibu. I remember one senior officer. Ajjukira omukozi omukulukulu omu. He retired on a Friday. Yawummula ku Lwakutaano. But because there was nothing he was doing, naye olw'okuba nti yali talina kyakola, he would drive from Muyenga to park in those days we were allowed to park in front of the post office. Yavuganga okuva e Muyenga n'ajja n'apaakinga ku post office maaso. He would put on his suit, he would come and park there and buy newspaper. N'ayambala essuuti ye n'ajja n'apaakinga n'agula amawulire. And read all the papers until about 11 or 12. N'asoma amawulire gonna paka ssaawa nga 6. And then drive back home. N'addayo eka.
Because he really didn't have any idea what to do. nga talina kirowoozo kyonna ku kyakkola. And that happened for about a week. Ekyo yakikolera wiiki nnamba. Until I think 1 or 2 people noticed and said, no, this is not correct. Abantu abamu bwe baamulaba ne bagamba nedda kino si kirungi. There was another one who retired on a voluntary basis. Waliwo era omulala yawumula nga yeeyagalidde. He was also a senior officer. Era naye yali mukozi nga mukuluko. I was at that time director of finance, in charge of finances. Era ebiseera bye yali director ng'akulira ebyensimbi. So I asked him, because I knew him well, yamubuuza kuba yali amumanyi bulungi. what he was going to do with his money. N'amubuuza kiki ky'ogenda okukozesa ssente zo. The lump sum money that he was being given. Ezo ssente ez'omulundi ogumu ze baali bagenda okumuwa. So he said he would think about it later, but he wants to get the money first. Ekyo n'aganja kirowoozaako kammale okuzifuna. I said, no, you should think of it now before you get the n'amugamba money. nedda kirowoozo kati nga tonnazifuna. I said, no, I have never seen this kind of money. I've never got this kind of money. N'amugamba zino ssente ez'omuzindo sizirabangako. Let me get it first. Kammale okuzikwatako. I talked to him 3 times N'ayogera naye emirundi gyali 3. because I thought I could help him that way, Kubanga yalowooza nti ayinza okumuyamba mu ngeri eyo. given my knowledge of what I had seen before. Olw'amagezi oba n'ebyo bye yali alabye. So he took this money N'akwata ssente ezo. and handed over the money to someone who was doing business in Dubai and so on. N'akwata ssente ezo n'aziwako omu yali akola bizinesi mu Dubai. And that was the last of what he saw of the money. Era ekyo kye kyaseba kyalaba ku ssente ezo. So he was living in I think Bugolobi at that time. Yali asula Bugolobi ebiseera ebyo. So in the Bank of Uganda, there are a lot of classes there. Senior people eat at a certain place. Those ones in the middle at a certain place. Those ones lower at a certain place. Mu banka enkulu ya Uganda abantu ab'emitendera egy'enjawulo balina ebifo mwe he would baliira. always walk from his home to the bank, yatambulanga okuva ewuwe n'ajja mu banka saying that he's going to read in the bank library. nga agenda kusoma mu library ya banka. And because all these guards knew him, they would allow him in. Basikali bonna baali bamumanyira nga bamukkiriza n'ayingira. But I think his main aim was to eat something before he goes back. Naye nga ekikulu ennyo yali anoonya kyakulya amala addeyo ewaka. A deputy director, a former deputy director. Yali mumyuka wa director mulamba. So I'm saying this, Ebyo byonna mbibagamba to throw light on the challenges that come when people retire. okubatangaaza ku biki ebibeerawo ng'abantu bawummudde. So that means that I think we all need to think about this seriously. Kitegeeza nti kino tulina ffenna kirowoozaako ennyo. Let me also give you some study cases so that one can appreciate this. Kanyongera ate okubawaayo ku byokulabirako ebirala musobole okutegeera kye njogera. The National Social Security Fund Ekitongole kya NSSF did some survey amongst those ones who receive the NSSF money after they retire. kuno kwali kunoonyereza okwakolebwa kwabo abafuna ssente zaabwe nga I think bawummudde. they did I think somewhere in 2018, 2017 around Kuno there. kuleka kwakolera 2018 awo. So some of their findings are frightening. Ebimu ku bye baazuula bitiisa. I'll just give you here. Nja kubibawa wano. They said that, for example, that the benefits that people have received Ensimbi ezo abantu ze bafuna sustain some of the beneficiaries. zibabeezaawo eri abo abazifuna. 53% of the beneficiaries Ebitundu 53 ku abo abazifuna for less than a year. zibabeezaawo obutawera mwaka Meaning mulamba. that if they had got 40 million, 50 million, 60 million, Bw'abanga 80 bafuna million, bukadde 40, 80, 53% of those, ebitundu 53 ku abo had used the money before the end of the year. zaabaggwako nga n'omwaka tegunnaba And they kuggwayo. now didn't have any regular income. Era kaakano bagenda okukizuula nga tebalina nnyingiza So they yankalakkalira. probably became much worse off than even those ones who have never worked before. Era ekizibu ne kyate ne kisajjuka okusingirako ku abo abatakolangako. Then 98% of all the people who receive benefits, Ebitundu 98 ku abo abaali bafunye if you ssente. trace the money that they received, you could not see any of it at the end of the year. Bw'otunuulira omukulu gwa ssente engeri gye zitambudde tolina wojja kuziraba omwaka gugenda okuggwako. And after 3 years, no beneficiary had any trace of any money from NSSF just after 3 years. Era emyaka 3 nga gyekulungudde nga toyina kasente konna kolaba kali mu ngalo z'abo abaali bazifunyeeko. So you can imagine the issues that were there. Kati osobola okwekirineenya ensonga ezo ezaaliwo. Going back to Bank of Uganda again, Ngenda kuddayo mu banka enkulu eya Uganda. when this idea of retirement started,
ensonga eno ey'okuwummula bwe yatandika there are many people who started changing their ages. They would say, they were given wrong birthdays. abantu abamu ne batandika okukyusakyusa emyaka gyabwe ne bagamba nti emyaka gyabwe baagikyusa era DC yabawa akapapula nga si katuufu. They would go to a lawyer, swear something at some affidavit, say I was born actually much later than I said I was born before. Ne bagenda mu bannamateeka ne bakola okulayira nti bannange nze saazaalibwa guno mwaka nazaalibwa mu maaso kaawo. But the bank management stuck to the original date they gave because they are probably more honest at that time. Naye kati abakulira banka ne basigala ku myaka giri emikadde kuba baalimu ku mazima ebiseera ebyo. A number of them, started asking for short-term contracts. Era abasinga ku bona tandika okusaba bu contract obutonotono obumpi. Because there were some whose children were still in secondary school, senior 1, senior 2, and you can imagine you're retired, you don't have any active any reasonable salary. Abamu ku bona batandika okusaba bawe bulimu obutonotono mwezi gumu ebiri kuba abaana babe baali bakyali mu ssomero. I remember one gentleman. Waliyo omwami omu. He used to live around Makerere Kivulu there. Yali asulaawo Makerere mu Kivulu. When he was still in the bank, bwe yali akyali mu bank, he was a director. Yali director. And when the East African community broke, era amawanga asatu aga West Africa ebiseera bwe geeyawula, he was the leading technical person for Uganda government to negotiate the distribution of the community assets. Era ye yali omuntu ow'enkizo eyaluŋŋamya engabana y'ebyobugagga ebyaliwo wakati w'amawanga ago. In the process, he made quite a bit of money. Era yakola ssente ennyingiko mu biseera ebyo. Indeed, he used to say, each time he came back to the bank, he used to say that poverty is already behind him many, many years. Yajjanga n'atugamba nti obwavu yabulekedde emabega myaka mingi. Now, one time, one of my house helps, I was still working here. Omu ku bantu abaali bakola mu maka ge got lost. I was told that somebody said they had seen the girl somewhere around Makerere Kivulu. Yababulako ya ne bamugamba nti tulina bwe tumulengeddeko Makerere mu Kivulu. I went that side with somebody trying to look for this girl. Bakugwatamba naye okugenda okunoonya omwana oyo. I met this guy, this former director. Onasinkana yali omumyuka wa director. With others. N'abalala. You could not distinguish between him and those ones who were around there. Nga tosobola kwawula wakati wa ye omumyuka wa director n'abo abaali bamwetoolodde. He was in a bad shape. Ng'afaanana bubi nnyo ddala. Now Christopher talked a lot about savings. Mwami Christopher yayogedde nnyo ku kutereka. So I think this tells us that it is important to think about retirement or the time that we are no longer as active when we are still working. Era kino kitutegeeza nti tulowooze nnyo ku kaseera nga tetukyasobola kukola mirimu nga bwe tugikola kati. So I thought that I should give us some key considerations why we think planning would be necessary. Era n'endowooza nti nyina okubawa ku lwaki kyankizo okubeera nga tuteekateeka. I think one of these that is important for us as Christians. Lwaki kyankizo ffe ng'abalokole. Is that planning is actually biblical. Okuteekateeka kya mu Bayibuli. It is very, very biblical. Kya mu Bayibuli ddala. If you read in the book of Genesis chapter 1 verse 26. Bw'osoma mu lubereberye essuula esooka olunyiriri 26. Which I also happen to see it here in this thing which happened in April. Era nange kirabyeko wano mu kibaddewo mu April. And I will just read for you the NIV version. Nja kubasomera enzivunula ya NIV. So that then God said. Lugamba nti Mukama n'agamba. Let us make man in our image. Tukole omuntu oyo mu kifaananyi. In John chapter 18, verse 10, then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Now let me ask you a question. When Peter drew the sword, did he want to cut off an ear or he wanted to cut off the head? The head. When Peter drew that sword, his aim and intent was to cut off the man's head. But you see, if you don't pray, all you cut are ears. You are ineffective in ministry.
You lack impact. You lack power behind your words. Your ministry is feeble. You aim for the head, the only thing you can cut is an ear. Because you are powerless.